Nos quadrinhos da Marvel, o Homem-Formiga está na origem dos Vingadores desde que o personagem foi criado no ano de 1962. No cinema, esse super-herói também sempre esteve nas conversas do Marvel Studios. Inclusive, o filme entrou em desenvolvimento mesmo antes da decisão de estrear o MCU com o Homem de Ferro. Nesse vídeo nós vamos relembrar essa longa jornada até a estreia de Homem-Formiga nas telas. And what's exciting is there hasn't been a film in which characters shrink for many, many years. So the last time audiences have seen something like this, technology was very, very different. What we can do today is almost anything that we can imagine. Hey, Scotty. Hey, did I save your life? A primeira tentativa de levar o personagem para o cinema veio ainda nos anos 80, quando Stan Lee tentou emplacar essa ideia com a New World Pictures. Mas naquela época a Disney desenvolvia Querida Encolhi as Crianças, e a competição dos filmes similares desanimou a New World. 2 décadas depois, no ano de 2000, a Art Sun Entertainment anunciou que estava se associando com a Marvel para bancar Homem-Formiga. E isso despertou o interesse do Edgar Wright, que escreveu em 2003 um argumento na tentativa de convencer a Art Sun a contratá-lo. Quando finalmente assinou contrato com a Marvel em abril de 2006, o Wright já era um nome em ascensão, depois de ter feito Todo Mundo Quase Morto 2 anos antes. Joe Cornish, o diretor de Ataque ao Prédio, escreveu com o Edgar Wright uma história que já teria o Scott Lang como protagonista, e ao mesmo tempo apresentaria o Hank Pym como o Homem-Formiga original e como uma espécie de mentor do Scott. Ele chegou a editar uma cena de ação com efeitos visuais para vender o filme para os executivos da Marvel, e esse material foi exibido na Comic Con de San Diego em 2012, quando Wright entrou no painel de Homem de Ferro 3 para promover Homem-Formiga. Well, I could talk a lot about it, or I could just introduce Edgar Wright, ladies and gentlemen. I've always thought there was a great film to be made out of it, and also a character that would actually look better in live action than on the page. Ant-Man will kick your ass 1 inch at a time. Still one of those hot loads in that 45. Yeah. Wright não se entendeu, porém, com o comitê criativo da Marvel, que pedia ajustes no tom do filme e no roteiro. No fim, o diretor achou que estava fazendo concessões demais e pediu as suas contas em maio de 2014, depois de ter entregue já a 5ª versão do roteiro. Com a saída do Wright, a Marvel contratou o Peyton Reed para dirigir o filme, com uma nova versão do roteiro que seria escrita pelo Paul Rudd e também pelo Adam McKay. Normalmente são atribuídos a essa nova dupla alguns dos elementos mais marcantes do filme, como as cenas de verborragia do Luiz, a explicação da dimensão quântica, a participação do Falcão e também a caracterização do Hank Pym como um tipo mais atormentado, que o diretor Peyton Reed comparou ao criador da bomba atômica, o Robert Oppenheimer. It was pretty bumpy for sure, and I'm really sad about it. I mean, Edgar's brilliant, and Edgar brought me on. Edgar's my friend. I mean, I still talk to Edgar just about every day almost. That being said, I love where we're at now, and it's opened up and grown in such a new and exciting way. And I also know Peyton, and Peyton is a really smart visionary when it comes to this kind of stuff. He's a comic book fan. He knows the world. This is his 20th Comic-Con. It wasn't terra firma there for a while. My enthusiasm and excitement and passion is certainly there for where we're at now and what Peyton's going to do. I think it's fair to say that none of us would be here, and there might not even be an Ant-Man movie if it weren't for Edgar and Joe. And you know, the idea to make Ant-Man a heist movie structure
was all Edgar and Joe. The idea of Hank Pym and Scott Lang as mentor and pupil, again, that was all theirs. And also the idea of a movie that all drives toward a third act where the big battle between the good guy and the bad guy takes place in a little girl's bedroom. That was always there from the beginning, and I stand by the fact that I think that's genius. I love it. You know, Adam and Paul worked incredibly hard in doing the rewrites, and then when we were in production, Paul continued to work with our production writers, Andrew Baer and Gabe Ferrari. So it really was an evolution, but you know, I have to say, I really think the spirit of what Edgar and Joe created from the beginning is still very much a part of the DNA of the movie. Na cabeça do novo diretor, a história de Homem-Formiga trata de 2 pais e 2 filhas, e por isso a dinâmica entre o Hank Pym e o Scott Lang tem muito potencial. O Paul Rudd havia sido escolhido pelo Edgar Wright no fim de 2013, numa disputa pela vaga que também envolvia na mídia o nome do Joseph Gordon-Levitt. Já o Michael Douglas veio logo em seguida no comecinho de 2014. The role of Hank Pym, it's a role, he's an older man in our film, but he's somebody who had these adventures in the past. And we wanted somebody, we kept saying, let's cast somebody who is an older man, but who you really believe and knew could have done these adventures in the past. And we used to say, if we were making this movie in the 1970s, the 1980s, who would we have cast? And Michael Douglas more than delivered. And he, and you know, he's just got such this iconic presence about him, and his voice, and his entire aura of is very, very impressive. Taking on this role early on, when I accepted, I was sent, you know, hardcover books of Marvel Comics, beautiful presentations of all of Stan Lee's work, and since then have become a tremendous fan. I used it a lot for research. It was very helpful. Kind of solidified me understanding his background, what kind of scientist he was, Dr. Pym was, the incredible research that he did, and this incredible serum that he developed that allowed a human being to reduce to the size of an ant. You're supposed to be in Moscow. I took a detour through your defense lab. Tell me that isn't what I think it is. That depends if you think it's a poor attempt to replicate my work. Even for this group, that takes nerve. If only you'd protected Janet with such ferocity, Dr. Pym. Easy, Hank. A cena que acabou envolvendo Hank Pym no passado foi feita com computação gráfica, usando como referência os filmes que o Michael Douglas realizou nos anos 80. O ator Dax Griffin, de 45 anos, foi o dublê de Douglas nesse flashback, por conta da semelhança que ele tem com o Michael Douglas de 30 anos atrás. Esse processo de rejuvenescimento então foi completado com os mesmos recursos que eles usaram antes para transformar o Chris Evans naquele garoto magrelo do primeiro Vingador. Okay, ready? Yeah. Go ahead. Yeah. Give me some. Give me some. I have glasses. Punch you in the stomach. I have glasses. No, that's good. Like that. I think Hope is pretty convinced that there's nobody who would be better to complete this mission in the suit than her, in the Ant-Man suit. And we had all these jokes that, you know, Paul would try and slip into the script here and there of things like, yeah, but it's Ant-Man. And you're a woman, it doesn't work. And, you know, we would joke around about how she couldn't be Ant-Man. But in Hope's mind, she totally could have been Ant-Man, and she would have really liked to have been Ant-Man, and then Scott got in the way. When your small energies compress, so you have the force of a 200-pound man behind a fist 1/100 of an inch wide, you're like a bullet. You punch too hard, you kill someone, too soft, it's a love tap. In other words, you have to know how to punch. I was in prison for 3 years, I know how to punch. Show me. Terrible. You want to show me how to punch? Show me. Um dos elementos que ajudam o Homem-Formiga a se distinguir de outros filmes é a fotografia. O desenhista de produção Shepard Frankel e o diretor de fotografia Russell Carpenter decidiram usar bastante lentes que geram close-ups extremamente detalhados para conseguir transferir para a tela aquela sensação de que o mundo de Scott Lang é outro e que o ponto de vista dele foi transformado pela diminuição. After we had tried lots of different lens systems,
we went back to something that was a little more conventional, which was the Fraser lens, because somehow it was the most immersive lens in terms of getting the viewer down to the levels that we had to get to. And most of this was handed off to a very talented cinematographer, Rebecca Baylor, who comes out of the world of tabletop commercial. She really did a great job. She knew how to move the camera, because everything had to move on a pretty small motion control system, because any vibration at that scale becomes enormous. It becomes an earthquake. Já as cenas na dimensão quântica ficaram sob a responsabilidade da Industrial Light and Magic. A combinação de imagens microscópicas e psicodélicas usou técnicas de renderização fractal, como a empresa já tinha utilizado com a Scarlett Johansson na cena da viagem espacial de Lucy. Essa técnica, que emula a repetição de padrões fractais na natureza, nem sempre é usada no cinema porque exige muito dos computadores, muito espaço de armazenamento e também capacidade de processamento. No final, o cálculo todo feito pela indústria é que a Disney gastou cerca de 34 milhões de dólares em anúncios de televisão para promover o Homem-Formiga, mais do que os 27 milhões gastos naquele ano em Era de Ultron, que afinal não era um filme de origem e não precisaria ser apresentado tanto ao grande público. Entre as ações de marketing estava um vídeo com a atriz Leslie Bibb reprisando o papel da repórter que ela tinha feito em Homem de Ferro, dessa vez para falar em um telejornal sobre a prisão de Scott Lang e os eventos que estavam ligando Era de Ultron, Homem-Formiga e Guerra Civil. Apesar de todo esse esforço, inicialmente a recepção ao filme foi morna. Homem-Formiga fez apenas 57 milhões de dólares no seu primeiro fim de semana em cartaz lá nos Estados Unidos, só à frente de O Incrível Hulk durante todos esses filmes da Marvel. A Disney projetava um começo acima de 60 milhões, mas mesmo assim se disse satisfeita com o desempenho, porque no percentual Homem-Formiga trouxe mais famílias e mulheres ao cinema do que as outras aventuras da Marvel, respectivamente 28% e 32% no primeiro final de semana em cartaz. That's officially it. That is the end, the wrap on principal photography for Ant-Man. Thank you all. This experience working on this movie has been amazing, and the largest part of it has been you at the center of it, because if you don't work, the movie doesn't work. And I don't know, I'm going to speak for myself, I probably speak for a lot of the rest of you. If you know and love Paul in the movies, and you ever have a feeling like, oh, I could hang out with that guy, I feel like he'd be a great guy in real life, it's such a delight to find out that you're actually that guy. Oh. So, thank you. Originalmente, o Kevin Feige imaginava Homem-Formiga como o primeiro filme da fase 3 da Marvel, já que Os Vingadores encerrou a fase 1 e Era de Ultron encerraria a fase 2. O executivo mudou de ideia, porém, e diz que a fase 3 começa de verdade com Guerra Civil, por uma questão de temática, já que Homem-Formiga está mais próximo da fase 2 em termos de heroísmo, de relações com a SHIELD e também em relação com Era de Ultron. Guerra Civil é justamente o tema do nosso próximo vídeo em homenagem aos 10 anos do Marvel Studios. O terceiro filme do Capitão América é o ápice do conflito entre Steve Rogers e Tony Stark, e começa a fase 3 apresentando Pantera Negra ao universo Marvel. Não perca esse episódio.